guys! Welcome back to my channel. For today, we will make a chocolate cake, low-carb chocolate cake using Ricoa breakfast cocoa. Okay, so dati tableya yung ginagamit natin. But for now, try natin si Ricoa. How many tablespoons? 2. Pwede na. 2 tablespoons of Ricoa. Then, I have here stevia and equal gold. So, kung kayo, depende sa taste nyo. Ako kasi, kung ganitong cake yung ginagawa, mas madali akong gagamit ka na ng equal gold kasi mas madali siyang tumamis. Mas madali siyang tumamis. So, I will use 1, 2, 3, 4, 6 sticks of equal gold. Yan. Kung nagka-crave ka ng chocolate cake, huwag ka nang mag-cheat. Gumawa ka na lang nito. Kasi may napanood din akong video before na yung ginamit niya stevia. And gumamit na siya ng 10 sticks ng stevia. Tapos hindi pa rin matamis. So, ayun. Mas masasuggest ko na mag-equal gold na muna kayo. Okay. Last one. Pang 6. Okay, last na yan. 6. Then, we'll add our all-purpose cream. Siguro nagtataka kayo kung bakit hindi siya Nestle cream kasi naubusan ng stocks. However, same lang naman. The rule stays the same. We'll just look at the label. Parehas lang siya ng Nestle cream. Though ito, Magnolia siya. 1 gram lang din yung carbohydrate. So, okay lang yan. Ubusin na natin tong 1 carton. Kung gusto niyo mas chocolatey, pwede niyo gawing 3 tablespoons. Then, next is our psyllium husk. Hindi naman ako nakaka-experience ng keto constipation ngayon so far. Pero para lang sure tayo, diba? Just in case, let's maintain good level of fiber in our body. In-order ko lang to this week lang sa Shopee. It's just 120 plus, 100 grams na siya. It's from Little Retail PH. Ang ganda ng packaging nila, resealable. So, masasuggest ko yung shop na yun. So, pwede na siguro itong 1 tablespoon of psyllium husk. Oops, sorry. Then, of course, our coconut flour. Nakatipid ako dito kasi 1 kilo na siya. 200 pesos lang yata. 160, gano'n. Less than 200. So, ito pwede na 2 tablespoons lang. Then, our 2 pieces eggs. Let's, muna pala, beat it. Put it into the mixture. Then, let's just mix everything. Nakikita ba yung mini-mix? You can come closer. Para makita nila yung mixture.
Of course, it will take time, guys. Lalo na meron tong psyllium husk, coconut flour. So, tsaga-tsaga lang sa pag-mix. Kaya naman natin na magkaroon ng buo-buo dun sa cake natin later. No bake nga pala to, guys. So, we will just steam it later for 20 to 30 minutes. Hi, love. Oh, mom is calling. Answer it. Answer it. Doon ka sa loob. Doon ka sa loob. Hello. Hello. Papa. So, ayan guys. Meron pang buo-buo na coconut flour. Sige lang. Go. So, ayan guys. Na-mix na natin siya. However, parang sa kulay niya, as you can see, tikman din natin kung matamis, matabang, or what. Matamis na. Ikaw nga. Pero, para mas masarap, syempre, para mas chocolatey, nagdagan natin ng Ricoa. So, dadagdagan na natin ng siguro, ayan, kanyang kadaming Ricoa cocoa. Though matamis na siya ha, for me. Dahil dun sa equal gold. So, gusto ko lang talaga. Ayan, dadagdagan na natin siya ng Ricoa cocoa. So, namay natin. Ang bango ng Ricoa cocoa, guys. The best. Parang tableya din. Though, I'll make more vlogs about tableya kasi mas sikat talaga si Hershey's and cocoa, or Ricoa cocoa. Pero guys, pag nalaman nyo si tableya, mas mura siya and parehas lang naman 100% cacao din siya. Mas mura. Swear. And kung taga Leyte ka and you are watching this, I'm sure alam na alam mo si tableya. Napakamura lang nun sa Leyte. Like 50 pesos, sobrang dami na. Dito, 124, mga 20 to 30 tablets, ganun. And so guys, just make sure your mixture has a texture like this. Yan. Make sure walang buo-buo. Lalo na si Ricoa. Napansin ko, medyo mahirap siyang i-mix with other. Hindi naman mahirap. May effort. Unlike kay tableya kasi bine-blend ko lang yun. Malamang using a blender. Ayan. Okay. So, I think we're all set. Ita-transfer ko na siya sa ganitong container. Parang lianera. Foil lang to. Since isi-steam lang naman natin siya, hindi masyadong ma-arts. Okay, so, malapot, no? As you can see, guys. Let's leave some space. Parang napadami yung lagay ko dun sa isa. Sumatin natin. Sayang naman. Oops. Ayan guys, so we have to steam it for 20 to 30 seconds. 20 to 30 minutes lang. Pwede na yon. Mas maganda kung mas malaki yung steamer niya para malagay niya lahat. Pero sa akin kasi, hindi kasha yung dalawa. Let's try. Wala, hindi kasha. Huwag nang ipilit. So we have to wait 20 to 30 minutes. Okay?
Ayan, so after 30 minutes, guys, ayan na siya. Focus, ayan. Isa pa lang to, yung dalawang pans. Currently, naka-steam pa. Pero ayan, yung texture niya very soft. Cake talaga. In fairness. In fairness. Tikman natin. O, tikiman time. Baya. Sa bata daw ipatikim para chocolate cake. Masarap po ba? Totoo? Tayo naman. Hindi siya masyadong matamis kaya hindi nakakaumay. Tapos lasang-lasa yung coconut flour. Ako baby, ako kukuha. Tapos siguro kung kayo gagawa and ganito rin, halos ganito rin yung size niya. Mas maganda siguro kung dagdagan nyo pa into, magigawin yung 4 tablespoons ng Ricoa or Hershey's. Para mas chocolatey. Kasi strong pala yung taste ni coconut flour. First time ko kasi mag-coconut flour, so di ko pa alam tansyahin. So, ngayon, ayun nga, milky na more on coconut yung lasa, pero lasa din naman yung Ricoa. Good siya para sa isang low-carb cake. Healthy and delicious. Okay, so that's all for today, guys. I hope you enjoyed this video and sana makagawa rin kayo ng sarili nyong low-carb, no-bake chocolate cake. Bye! Have a nice day!